Tugakena muno makiria ni gukorwo tukinyitanira nawe hwaini uyu wa umuthi thiini wa mutamburuko wa mohoro. Ni mwihoko witu wi gutindia thayo na wi thayo haria hothe uri. Tugakunyita ugeni uyu hwaini uyu tukorwo tugikumenyithia uria bururi wa gitindia muthenya wa umuthi ari gatatu ga kiumia mweri ni wa kihu. Itambite gugukunjurira maria turi na moreke twambe tumurike mamwe ma maria mari thiini wa mutamburuko-ini witu wa mohoro. Gikundi kia atongoria mwaho wa Linda Mwananchi guteaniria riboti ya NADCO iria irarugoririo muthenya wa ira hindi ya kigomano kia bunge ya kiama kia UDA na ODM makiuga irari ya kunyururia bururi na kwagira kiene ya Kenya aria makuire hindi ya mirurungano ya Gen Z. Kamite ya IEBC kuria bunge yongererwo muigana wa makiria ma shiringi milioni 800 cia kuhuthika hari mieri 3 yukite. Shiringi makiria ma milioni 290 ari cia kugura ngari guku nacio milioni 59 ikihuthika gutafania githurano kia Emurua Dikir. Borithi kaunti-ini ya Kisumu kwambika uthuthuria kurumirira tharikira ya Nyanake mukawa-ini wa mutongoria wa kiama kia DCP kaunti-ini ya Nairobi Rungu Nyakera kuria indo cia mamilioni ma mbeca ithukangirio. Na onjoria aria marendagiria thoko-ini ya Uhuru kuria atongoria ao kumethera kundu kungi gwa kwenderia mbere ya waki wa thoko njeru ukinyaniirio guku nao aruna ao aria mendagiria ringiriro-ini ria thiteji ya bathi ya Thika makiregana na igeria ria kwenda kumahamurithia. Wagoi wa Mwangi niwe mutwathiriri na njira ya ciiko na ni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a. Tukunyitia ugeni thiini wa mutamburuko-ini witu wa mohoro. Twambiririe na riboti tu ya mbere ni ati gikundi kia atongoria a mwaho wa Linda Mwananchi ni mateanirie riboti ya NADCO iria irarugoririo muthenya wa ira hindi ya kigomano kia bunge ya kiama kia UDA na ODM igie maundu 10 maria maiguithanirio gatagati ga ciama ici cieri kurumirira mirurungano ya mbeu njithi ya mwaka wa 2024 makiuga irari ya kunyururia bururi na kwagira kiene a Kenya aria makuire hindi ya mirurungano. Atongoria ya aria maruguritie riboti yao egie maundu mothe matari mahingio thiini wa ngirimiti iyo maugite hari maundu mothe 10 gutiri undu onomwe thirikari yonanitie bata wa kuhingia. Mwandiki witu Mora wa Gunya no uratuhingurira na riboti ino. Congratulations. Atongoria yaria ni hamwe na Senator wa Nairobi Edwin Sifuna, Mubuge Babu Owino, Gavana wa Siaya James Orengo hamwe na atongoria Geruguru wa mwaho wa Linda Mwananchi. Marugoririe riboti iria metete maheni megie riboti ya maundu 10 maria maiguithanirio hindi ya gwikiranirwo ngirimiti gatagati ga kiama kia ODM na UDA. Nere rarugoririo muthenya wa ira hindi ya kigomano kia ajumbe cia maicigiri guku Nairobi. It is sad that more than 3 months after Raila was put to rest, our president has done nothing. And instead, yesterday, he paraded himself there to talk about what he has achieved, which was full of lies. What we witnessed yesterday was a shameful charade meant to hoodwink the public that the MOU had been implemented when it is obvious to all Kenyans that nothing could be further from the truth. Kuringana na atongoria ya umwe wa maundu maria maiguithanirio ngirimiti-ini iyo ni guthurima uria ithurano hituku ciatabanirio na kwagirithia mitambo ya kiriu iria ihuthikaga ithurano-ini. Undu uria nginya umuthi uyu utari wakinyanirio na kana thirikari ikonania bata wa gukinyaniria riendekithia riri. Guku maugite matingitikira guthie githurano-ini giukite undu uyu tamurikitwo. The ceasefire is over. And I can tell you there is no way we can have free and fair elections until people come out en masse to determine what type of elections we're going to have. If you leave it to Kasongo the way I see it, and with the constitution of IEBC, it will still be lamentations next year. Firstly, I think we need to close this country for renovation. And while doing renovation, we'll start the cleanup from State House.
because that's the heart of the mess of this country. Ũndũ ũngĩ atongoria aya mokĩrĩire nĩ rĩendekithia rĩa kũiga keheri ciringi bilioni 2 cia kũrĩha arĩa moragirwo kana makĩgurario ũru hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya mũingĩ. Ta gũkorwo arĩ igeria rĩa kũhinga Kenya maitho nĩguo mariganĩrwo nĩ ũnyamũ ũrĩa thirikari yatũngirie raia ayo. Ũndũ ũrĩa nginya kwa ihinda rĩrĩ ũkoretwo ũgĩthiĩ na mbere. If abductions and extrajudicial killings stopped after the signing of the MOU, we would all know because we all live here. If counties have received 450 billion shillings in shareable revenue in the current financial year, we would all know. If indeed Ruto and his government honored their pledge to respect the identity and integrity of political parties, it would be obvious to all of us. You have seen what they have done to our meetings. That one, we cannot even talk about it in terms of implementation. Because now even this government is now relying on goons. Atongoria magiũkĩrĩra aruna o kĩama-inĩ kĩa ODM arĩa marekinyĩtie kĩgomano-inĩ kĩu ta gũkorwo magĩire kĩene maũndũ marĩa mũtongoria wa Raila Odinga ekĩrĩire kana akanyitia hĩndĩ ya gwĩkĩranĩrwo kwa ngirimiti ĩyo. Gũkũ magwetete nginya kwaga kũnyihia kwa ngarama ya mũtũrĩre tondũ Kenya Kwanza ĩremetwo nĩ kũhingia. I want to say that was just a mere PR exercise. Everything that was released yesterday was all gibberish. It was all balderdash. It was neither important nor detailed. The detailed parts were not important, and the important parts were not detailed. Atongoria makĩũria Kenya gwĩtĩkĩra kwĩyumĩria na kũregana na mũbango ũyũ wa thirikari ya ũrũmwe kuona harĩ maũndũ mothe marongoreirio kwagĩrithia na gũteithĩrĩria mĩtũrĩre ya Kenya. Gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ĩtĩkĩrĩte kũhingia hĩndĩ makoretwo makĩrongoreria maũndũ mao ma kwĩguna marĩ kĩũmbe. Kenyans must come out now, not next year, not tomorrow, not next week, to claim their country together. If it takes another month, another 6 months, it will be more difficult, and I can tell you. Ngĩribotera Kameme TV, njĩtagwo Mwaura Wagunya. Kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ IEBC rĩu nĩyendekithĩtie kuongererwo kĩgĩna ya ciringi mirioni 847 bajeti-inĩ yao ya nyongerera kĩgĩna kĩrĩa gĩkũhũthĩka ihinda-inĩ rĩa mĩeri 3 yũkĩte. No kĩgĩna gĩkĩ gĩkambĩrĩria kwarahũra ciũria kuona ciringi mirioni 298 ibatiĩ kũhũthĩka na ya igũrũ kana ibatiĩ kũhũthĩka na ũgũri wa ngari, ciringi mirioni 59 ihũthĩke na gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Emurua Dikir, gũkũ nacio ciringi mirioni 7.2 igĩthukĩrwo ũrĩa yeheririe ta mũrũgamĩrĩri mũnene wa IEBC Marjan Hussein Marjan. Mwandĩki Bataru wa Mwangi na riboti ĩno. Nĩ mbere ya kamĩtĩ ya bunge ĩgiĩ watho ya JLAC kũrĩa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka ya IEBC ĩkinyĩtie ĩkĩenda kũrũmĩrĩrwo kĩgĩna ona makĩria bajeti-inĩ ya nyongerera. Rĩu IEBC ĩkĩenda kuongererwo kĩgĩna gĩa ciringi mirioni 847 mbeca iria ikũhũthĩka harĩ mĩeri 3 yũkĩte. Mwandĩki mũnene wa ihinda rũhonge-inĩ rũrũ Moses Ledamason Kuli aitĩka gũtetera mendekithia maya akiuga harĩ kĩgĩna gĩkĩ ciringi mirioni 298 ibatiĩ kũhũthĩka na ũgũri wa ngari cia maabitha a IEBC, ciringi mirioni 59 ihũthĩke na gĩthurano kĩnini gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Emurua Dikir, gũkũ nacio ciringi mirioni 7.2 ikĩhũthĩka harĩ kũrĩha ũrĩa ũreyeheririe ta mũrũgamĩrĩri mũnene wa IEBC Marjan Hussein Marjan. We are seeking this additional 887 million to cater for our former CEO's exit, salary and gratuity, purchase of commissioners' motor vehicles 168, purchase of furniture for commissioners at 10 million, renovation of commission offices 120 million, stakeholder engagement for the upcoming ECVR 50 million, situation room 40 million, media campaign at 100 million, and by-elections for the 8 elective positions at 392 million. Nigi kamĩtĩ ĩno no yendekithĩtie kũhũthĩra ciringi mirioni 190 harĩ meharĩria magĩthurano kĩnene kĩa mwaka wa 2027 kũrĩa ciringi mirioni 150 harĩ kĩgĩna gĩkĩ ikũhũthĩka harĩ gũthomithia Kenya igũrũ rĩgiĩ bata wa kwĩyandĩkithia ta aikia a kura icigo-inĩ itiganĩte bũrũri-inĩ. Since we last left here, we have reconciled our outstanding pending bill, which mainly consists of legal fees and operational expenses from
prior elections. The total pending bill as of January, which is the latest we have been able to do, January 19th, 2026, amounted to 4.9 billion. Of this, legal fee is 4.2 billion, while goods and services is 713. The experience we've had is that many a times people are not educated, and we end up having very low turnout of voter registration. So amongst the things that we had requested is for voter education budget. Ona kuri ugwa bunge moneka kwaga kuiganira na mendekithia ma IEBC, kiuria kinene kiri gitumi kia undu uyu gwikwo na ihenya, kuona kigina giki gibatie kuhuthika ona mieri 3 tu yukite. Ameba ingi makiorota IEBC ni gwikirira maundu matari na bata munene ihinda-ini riri. Where would the funds come from? Last time when they appeared before us, they presented pending bills amounting to about 5.6 billion. Now they are saying after some internal audit, they have flashed out about 402 million, which means given more time, you may flash out some more. Does it mean that the current commissioners don't have any motor vehicles attached to them, or what happened to the motor vehicles attached to the former commissioners? Have the former commissioners gone with the furniture also? Kana kigina giki ni gikuhitukio ona kana gitikuhitukio rigugatigwa ri itua rigukinyanirio ni abunge riritwerekeire ihinda-ini ria kuhitukio kwa budget ya nyongerera iria yoikaine ta supplementary budget. Hadunia Kameme TV returako Bataru wa Mwagi. Off at this point. Tugetikana na ripoti yo tuthi na mbere borithi kaunti-ini ya Kisumu ni mambikite uthuthuria kurumirira giko gia gutharikirwo kwa mukawa wa mutongoria wa kiama kia DCP guku kaunti-ini ya Nairobi Rungu Nyakera kuria indo cia mamirioni ma mbeca ithukangirio. Akiaria na andiki a mohoro, Nyakera ni akumithitie giko kiu akiuga gicungiriirio ni murugamo wake wa kiuteti riu agiukirira ruhonge rwa Lake Basin Development Authority ruria maragucania naruo. Mutongoria wa kiama kia DCP kaunti-ini ya Nairobi Rungu Nyakera ni athiete hathara ya makiria ma ciringi milioni 50 kurumirira guthukangio kwa indo mukawa-ini wake uri uri tauni-ini ya Kisumu. Akiaria na andiki a mohoro, Nyakera ni atariirie uria mukawa ucio ithukiirwo ni gikundi kia nyanake ciithaite na matharaita utuku wa gukia umuthi. Had noises coming from downstairs, and when I came down I found that the place had been completely vandalized. I saw all the tables turned upside down in the restaurant. I saw the bar had all the drinks, alcoholic drinks had been taken, and all the bottles were on the floor. The reception area, the TV was not there. The computers had been taken away from the business area. The printers and everything that is used as a tool of trade at the front office of the building. Kuringana na mbica irerekereirio cia CCTV, nyanake ici ni ironekana ikihithukira mukawa ucio na guthukangia indo. I had noises towards the gate, and that's when I rushed to the gate, and I saw a lot of people on motorbikes rushing out. And when I approached the security area, I heard noises from the room behind the security area, and when I went there, I found one of the security guards had been tied up and hidden in one of those rooms. Riu Nyakera ni akomithitie giko kiu guku agiukirira ruhonge rwa Lake Basin Development Authority ruria ni ruo rwene nyumba iria mukawa ucio ri, akiuga rurageria kumuingata unyitanire na maabitha nene thirikari-ini ni undu wa murugamo wake wa giuteti. Goons, 2 criminals had come in through the LBDA side from the mall, which has police guards, but they were able to access the mall. They entered the premises, they jumped the fence from the mall into our premises. They took the keys from the security and opened the gates. And with that, they let in all the other goons, about 100 plus.
Hau kabere kugera rurenda rwa Facebook, Nyakera ni akuorotete ruhonge rwa borithi akiuga na thengia wa kura riboti gutiri uteithio amukirire na acungirirwo ni kurathukia maita merĩ rĩera-inĩ nĩguo kũmakia imwana icio iria ciuma na marũrũ ma kũmunuha. Ona kuri uguo ruhonge rũu nĩ rũreganĩte na ndeto ĩyo gũkũ rũkiuga ti ruo rũgũtũmĩte nyanake icio ona gũtuĩka rũrĩ na thirĩ wa ciringi mirioni 25 iria rũtarĩhĩtwo nĩ mũkawa ũcio. Rĩu rũhonge rwa borithi nĩ rwanĩrĩire nĩ rwambĩkĩte ũthuthuria kũmenya nũũ ũkũbangĩte tharĩkĩra ĩno kuona rĩrĩ tirio rita rĩa mbere mũkawa ũcio gũtharĩkĩrwo nĩ ikundi cia nyanake. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Njoroge wa Kĩmani. Tuikirie na riboti iyo nĩ tũgũcokereria thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ, ndũgathiĩ kũraihu. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele. Ili kuset furaha kama sikiza tune yako, dial *811 *619#. Say yes to a box full of what you love only on your StarTimes decoder. Recharge your monthly subscription today. Dial *858# for self-service. Stay connected for heartwarming stories to edge of your seat action. Bravo 4, this is Dragon 26. There's something for every mood, every moment, every kind of love. Because love isn't one thing. It's everything you enjoy together. Renew your subscription and unwrap endless entertainment. Download the StarTimes On app to enjoy all your favorite shows and stream live channels on the move. StarTimes. Enjoy digital life. Woza moka laiweka amwe kuja. Woza Mr. Mavela, Mr. Mandunya, Mr. Mabojeng ni kama ataka kururumia. Nani wanti for James aka Miss Kanyoni aka the Lioness. Kumada kede shahoine kinyaza ikomine mwa shahoine. Reremboka o'clock Monday to Friday iko nini? On ones and twos, Mr. Moto kama pasi, DJ Jan 254. Wamwaberilio Monday, toka kurehere #Afro Monday edition. Nabwa wakere, tukaigira dhini wakanida wa Reremboka. Nagwo wagatatone wagwa Wednesday. Nagwo muthenya wa Thursday toga pulo. Tuendelee ama tusiendelee? Tugashoka masinya mere na thutha #TBT. #Siaugavere niyo throwback Thursday. Gang. Nagwo wagatano toka malo. Anguka nao. Tukainekea wiki in style. Veine wa Cocktail Friday. Anguka nao. We got the juice. Twende down low now. Anguka now, twende down low now. Tugacokereria thĩinĩ wa ikereka rĩa kerĩ rĩa mũtabũrũko wa mohoro tũthiĩ na mbere na mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa president na kĩama kĩa United Green Movement David Maraga nĩokĩrĩire thirikari ya President William Ruto akĩmũkuruhania na ungumania wa kĩgĩna gĩa SHA. Akĩaria rĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Maraga augĩte ũtongoria wa President Ruto ũkoretwo ũgũmĩirwo nĩ ungumania na hũthĩri mũru wa kĩgĩna kĩa mũingĩ gũkũ, akĩhinyĩrĩria mũingĩ gũkamũnyita mbaru hĩndĩ ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2027.
Icera-inĩ rĩake kaunti-inĩ ya Kirinyaga, mũhũranĩri wa gĩturwa kĩa president na kĩama kĩa United Green Movement David Maraga riuma rĩa kwendia kĩoneki gĩake gũtongoria bũrũri thutha wa gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 kũrĩa akumithĩtie ũtongoria wa thirikari ya Kenya Kwanza. Mama tukiakuwa senator wa kaunti ya Tharaka Nithi. Maraga ambĩrĩirie na kuorota President William Ruto kumana ungumania ũtungata-inĩ wa ũgima wa mwĩrĩ wa SHA, akiuga kĩgĩna gĩa ciringi bilioni 50 nĩ ciungumanĩtio. Hapa Kirinyaga muko na madawa hospitali? Muko na madawa hospitali? Watoto wenu wanaenda shule? Watoto wenu wanaenda shule? Ni kwa nini? Wacha niwaambie hivi. Serikali ya nchi ya Kenya sio masikini. Nchi ya Kenya sio masikini. Shida ambayo tunayo ni ule wizi wa mali ya umma. Maraga augĩte thirikari ya Kenya Kwanza ĩthiĩte na mbere na kũhatĩria Kenya na kũmatiga irima-inĩ rĩa mĩnyamaro kumana na ungumania wa mbeca cia mũingĩ. Wale ambao mlisoma na mkaangalia hata runinga, tuliona 50 bilioni imeibiwa. 50 bilioni imeibiwa na SHA. Inapitia SHA. Mliona hata China moja. Akina mama hapa tuliambiwa ati mama moja anapata watoto 10 kwa mwaka moja. SHA inalipa mama moja kupata watoto 10 kwa mwaka moja. Maraga akiuga mũingĩ wa Kirinyaga kũmũnyita mbaru thabarĩ-inĩ yake ya kũingĩra thingira-inĩ wa iregi, akĩĩranĩra kũhukia ungumania na kũgacĩrithia mĩtũrĩre ya Kenya. Ara mnaambiwa ati tunafanya uchunguzi. Tunataka tuwachane na hiyo ukora ili tukomboe nchi yetu. The election of next year will be a defining election in the history of our country. Ihinda-inĩ rĩu akĩnyeria mbeũ njĩthĩ kuoya kura nĩguo makanyita itemi kũrĩa ũgarũrũku bũrũri-inĩ. Kuanzia tarehe 30 hata hapa Tiba siku ya leo wanaendelea kujiandikisha kama wapiga kura. Wale ambao mko karibu, tafadhali kwenda huku mjiandikishe. Ukikosa kuanzia tarehe 30 mwezi huu, IEBC amesema itafanya mass registration. Tafadhali mtu asikose kwa kujiandikisha wakati huo. Uwe na kura yako ndio sauti yako. Handũ-inĩ ha Kameme TV kaunti-inĩ ya Kirinyaga, Joseph Wainaina wa Kĩarie. Aikari a tauni ya Gatitũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Nyeri tauni ũmũthĩ nĩ matabanirie mũrũrũngano magĩteta kumana na kuongerereka kwa wendia wa njohi thumu ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩcũngĩrĩria ikuũ. Kũringana na aikari aya kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe, arume ana nĩ makuĩte thutha wao kũnyua njohi ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩendio tauni-inĩ ĩno. Lois Owambogo nĩ mwandĩki witũ kuma kaunti-inĩ ya Nyeri na nĩ wĩna riboti ĩno. Nĩ aikari a tauni ya Gatitũ gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Nyeri tauni magĩtabania mũrũrũngano wa gũtetia kuongerereka kwa ũnyui wa njohi thumu na ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩcũngĩrĩria ikuũ. Makuĩte mathĩgĩ, aikari aya maugĩte kwa ihinda rĩa kiumia kĩmwe andũ ana nĩ makuĩte thutha wa kũnyua njohi ĩno gũkũ kĩa ica ikuhĩ arĩ kĩa Peter Njukia ũrĩa nĩ mũndũrũme wa mĩaka 40 na ũrĩa mwĩrĩ wake ũkorirwo workshop-inĩ ĩrĩa ararutagĩra wĩra. Mũthenya ũrĩa mwanake ũcio ũngĩ ararutagwo ndoria OCS rĩ, OCS araugire no tũmũteithĩrĩrie. Nĩwaigua nĩwe OCS arauga no tũmũteithĩrĩrie nĩgetha njohi ĩkĩ atĩa atĩ ehere na nĩwe mũnene witũ. Koguo rĩu tũkuga atĩrĩrĩ, ona nĩ macenjetio, tũkuga atĩrĩrĩ, ona ko twahota gũkĩreherwo management ĩngĩ na gũkũ gũkorwo kwĩna ngari station. Thaa ici tũrathikire Mayanko, ũyũ nĩ Mayanti, mũthuri wake nĩ arakuire, twamũthikire on Tuesday last week na no njohi ĩyo. Kũringana na Isaac Iregi na ũrĩa nĩ ithe wa mwanake ũyũ, augĩte amenyithirio gĩkuũ kĩa mũriũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, akiuga arakoretwo akĩnyua njohi na njĩra nditũ makĩria. Nĩguo ũragĩrĩria hinge wĩra ũndũ arutaga wĩra haha, no andũ arĩa mararĩ nao nĩ mararemirwo, nĩ mararigirwo, nĩ maronire ndahota, arakĩrwo akome handũ hau na rĩu gũkoma aragĩkoma kĩa biũ
no nĩ waigua ithuĩ twamenya kĩroko niĩ ndamenya kĩroko thaa 3 nĩrĩo ndoka ndakora arĩ haha komete no nĩ njohi ti kĩndũ kĩngĩ to nĩ arandigĩte mũciĩ ira kĩroko na ngona bado nĩ mũnyuke hena njohi nĩ anyuĩte. Rĩu aikari aya nĩ makaire thirikari kũnyihia namba ya irabu na kũhithũkĩra arĩa marendia njohi itakinyanĩirie ikĩro taũni-inĩ ĩno makiuga nĩ ĩthũkĩtie anake ao. Na rĩu tũrenda irabu ici ciothe hingwo, kandaya kau, majambo macio na takataka icio ingĩ ona nĩ indo nyingĩ tũtakĩũĩ. Nĩ tũgaciarwo nĩ ciana citũ. Ciana citũ nĩ ithirire, nĩ ithikirwo. Oi kũrĩ ũrĩ mocarĩ, kũrĩ wagĩrwo thaa ici, twehererie njohi. Gacagua witũ arĩ kwa tũninĩre njohi. Arĩa makoretwo makinyua njohi ĩno makiuga nĩ ĩkoretwo ĩgĩthararia ũgima wao wa mwĩrĩ kuona ona aingĩ ao matihotaga kũrĩa na magathiĩ na mbere na kũhinyĩrĩrĩka. Tũranyua macohi macio ma gũteo tondũ tũtiramenya tondũ wa mbere rĩ nĩho hinya witũ ũkinyĩte nĩkĩo tũranyua njohi ĩrĩkũ nĩho hinya witũ ũkinyĩte. Rĩu nĩ ndĩrathiĩ thibitarĩ mũthenya ũngĩ nĩkĩo hana ũguo ona ngĩcio nĩ warĩthĩire mbira thibitarĩ itakwĩmenya kana itakwĩhota. Ĩratugia mũno tondũ ciana ici ũracikora cikomete gwĩthiĩ njĩra-inĩ kĩroko nĩ makomire ona ũkaigua maũndũ manene mũno amwe nĩ marekwo nginya Sodomi tondũ nĩ merigirwo. Gũkagĩa na waganu wa mĩthemba mĩingĩ mũno matiraruta wĩra kwao. Nĩ tũngĩhoya thirikari ĩnine njohi ĩno na makĩria kũrĩa girĩtwo irabu tondũ nĩ nyingĩ mũno Gatitũ tũkarigwo nĩ ciraingĩha gũkĩra nginya biacara iria ingĩ. Mwena-inĩ wake MCA wa wodi ya Gatitũ Mũrũgũrũ wa Ngeci wa Njĩthĩ nĩ orĩtie thirikari ĩhinge irabu iria cirendia njohi itakinyanĩire ikĩro na gũikia ngono arĩa maratwarithia thũgũrĩ ĩno ya kwendia njohi thumu. Thaa ici tũraria nawe twĩna andũ ana ingĩ gũtwara kwao marĩ mĩciĩ-inĩ makomete marwarĩte mũno na ũndũ ũyũ wa njohi nĩ twawarĩtie mwaka mũthiru ũgĩũka ũkĩhũrwo hĩndĩ ĩyo kwarĩ na njohi ĩtagwo kandaya. Thirikari ĩkĩingĩrĩra hanini ũgĩcoka ũkĩaga mũndũ gũtũrora. Ũmũthĩ ũyũ ningĩ njohi ĩno nĩ ĩcokete. Irabu gũkũ nĩ ta 40 andũ arĩa aingĩ mehithĩte gũkũ marendia tũcohi tũtarĩ na kĩene. Rĩu ithuĩ rĩ no tũgĩkire ciana citũ ithire. Ngĩribotera Kameme TV kuma Gatitũ kaunti-inĩ ya Nyeri, rĩtwa rĩakwa nĩ Nyagũthiĩ wa Wambũgũ. Onjoria arĩa mendagĩria thoko-inĩ ya Uhuru na arĩa maramomoreirwo nĩ morĩtie atongoria kaunti-inĩ no kũmathamĩria na kũmonia kũrĩa mangĩenderia indo ciao rĩrĩ kũrerĩkana kũrĩ na matanya ma gwaka thoko njerũ. Maya mahanĩkĩte rĩrĩ nakuo mwena wa Thĩka. Onjoria arĩa mendagĩria rĩingĩrĩro-inĩ rĩa thitĩnji ya mbathi mareganĩte na igeria rĩa kwenda kũmarutũrĩra makĩorota mwonjoria ũmwe ũrĩa wĩrĩkanĩte arĩ na itanya rĩa kwĩgwatĩra gĩcunjĩ kĩa mũgũnda ũrĩa mendagĩria. Wambui wa Njũgũna na ndeto ĩno. Marĩ na marakara onjoria arĩa mararutũrũrirwo thoko-inĩ ya Uhuru Market gũkũ Nairobi maugĩte ũmomori wa thoko ĩyo wakinyanĩirio matarĩ na ũmenyo, ũndũ ũrĩa wacũngĩrĩirie hathara amu indo ciao nĩ ciathũkangirio. Kũringana na onjoria aya nĩ atĩ kwaiguithanĩirio megũthamĩrio mwena ũmwe wa thoko ĩno, ũndũ ũrĩa ũtanakinyanĩrio, makiuga kũrĩa marathamĩirie indo ciao kwa ihinda onakuo nĩ kwamomorirwo. Si waendelee na kujenga kwao, tuachie hii soko ingine tujenge. Tulikuwa tumeelewana hivyo tayari. Kitu gani tena wanakuja kufenji huko mbele? Kwa nini wananibeba namna gani? Si tutafanya namna gani? Haya, mahali tena nakaa bado tumepewa notice ati tunahama tena mahali niko. Sasa mimi hata nashindwa sasa tuko wapi? Gũkĩrĩ ũguo mahinyĩrĩirie thirikari ya kaunti kũmethera kũrĩa mangĩtwarithĩria na mbere mawĩra mao kwa ihinda nginyagia rĩrĩa waki wa thoko ũrĩrĩkĩrĩra, kũrĩa ningĩ mendekithĩtie makaheo mweke wa mbere rĩrĩa ũgai wa thoko ũkambĩrĩrio. Walituambia tutoe vitu hapa tulete hii side. Tukalete hii side, ziligongwa zote, mabagi ziliharibika. Yaani vitu zimepotea hapa ni za milioni mingi kabisa. Juu walitudanganya kitu ya kwanza. Andũ aya nĩ marenda kũhakicĩrwo atĩ thoko ĩno yakwo andũ aya nĩ makũheo nabathi marĩa mbere. Koguo andũ aya thoko matina thĩna no nĩ marenda short term solution na long term. Nakuo mwena wa Thĩka, onjoria arĩa mendagĩria rĩingĩrĩro-inĩ rĩa thitĩnji ya mbathi nĩ matabanirie mũrũrũngano na marateta na kuga kũrĩ na igeria rĩa kwenda kũrutũrũrwo makĩorota mwonjoria ũmwe ũrĩa wĩrĩkanĩte arĩ na igeria rĩa kũiyũkia gĩcunjĩ kĩa mũgũnda ũrĩa mendagĩria. Asoracire, etithio tonganagĩrio
igoti riria inene twehera megucoka marute igoti ku maratuhinyereria niki wote unaona ni sisi tumesa marereaga ku tumacokia nda matwarete makiria miaka 40 ugicoka ati wikare thi ukome ukire mere. Mururungano uyu uhanikite kiumia kimwe thutha wa onjoria angi o tauni-ini ino ya Thika kumomorerwo niguo kuhe mweke waki wa ruthingo rwa kuiriga wabici ya munini wa county commissioner wa Thika. Kari ya county tukoya mbeca cianyu naguo ni tondu ni turamenya hau murarutira wira ni handu hagiriire na nikio tumwitagia igoti. Kungi nakuo atongoria kuma Roysambu ni moritie thirikari ikoragwo na mubango mukinyaniru wa kuria irithamagiria andu aria maramomorerwo biacara ciao. Gutire thoko makeirwo marahurwo makerwo maume wakora maheo notice ya thiko 7 peke yake ire tari njiganu kumhotithia kuma na guthie kwika undu ungi na kuhota kuruta indo ciao. So tukarora tukona ni scheme iho ikiritwo ni thirikari na igekirwo ni county government kuingata andu aitu. Iguru ria uguo atongoria ni mokiriire governor wa county ya Nairobi Johnson Sakaja ni kiria maugite ni kwaga mubango mukinyaniru wa gwaka mitaro ya gute mai ma mbura undu uria ukoretwo ugicungiriria muiyuro wa mai na ikuo. Atongoria korora mundu wina vision na mundu uramenya kiria na responsibility ciake ni mundu uramenya function cia county ni iriku. Onjoria thoko-ini ya Uhuru Market ni mathiete na mbere na gutetia thirikari guku makimienda kumonia kuria mekurutira mawira mao thiku nini thutha wao kurutururwo thoko-ini no. Ngiribotera Kameme TV kuma thoko-ini ya Uhuru Market kaunti-ini ya Nairobi. Ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna. Ni ngatho Wambui wa Njuguna ni riboti yo kuma guku kaunti-ini ya Nairobi. Twitikirie twikirie oro hanini ndugetikire gubacia mitambo yo ni tugucokereria na maria tutigaritie kiondo-ini gitu kia mutamburuko wa mohoro. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward a legacy of genuine journalism. We bring you not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation. For reporting that digs deeper and informs better. Waigua firigio hatiri undu tangaja ni ngarangano cia mathako matiganite. Makes history down under as the youngest career Grand Slam winner. Kuma icagi-ini nginyagia ngathi ya gĩbũrũri. Amelipiga bali amelificha. Na nja wa itoka cia bũrũri. He's done it again! Finding Vinicius Junior. Oh, that is magnificent. Na ti kũngĩ nĩ gũkũ gwa Kameme TV thĩinĩ wa tabarĩra ya Extra Time. Through goes Hamilton. Unbelievable stuff. Nyitanagĩra na ng'ang'a wa Nyokabi o mũthenya wa kana kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ tabarĩra-inĩ ya Extra Time. Ĩĩ no wende andũ arĩa makũrigicĩirie arata hamwe na family yaku muikarage na thayo na mukenete. Nyitanagĩra nani Ngugi wa Karanja ngĩgũtereba thĩinĩ wa tabarĩra ya kwĩbanga gũkũ gwa Kameme TV. Ũrathiĩ gũcokora thimũ na thimũ yo ti yaku. Tigai kwaria mbere ya ciana. Athuri mendaga leadership koguo angĩkorwo mũthuri waku ndoĩ ikara ũguo mũrĩ akĩgu. Oro mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 4 cia ũtukũ nginyagia thaa 6. Wona thĩna kĩũra rũga. Kũmũtwarĩra ihũa kũmũhe chocolate o mũndũ ena rũthiomi rwake. Nĩ mũndũ amenye mũtumia wake akenaga rĩ. Tiga gũthaka na mũndũ mwarĩ ndũgũ nake. Angĩkorwo nĩ ũrenda kũrũgamia mũciĩ waku. Tũkũrehagĩra ageni mwaki magũtara. It's all about communication. Kwĩyaria, kwĩitũrũra, ũkahũtha ngoro yaku. Nawe ũgatigwo ũkĩbanga. Maũndũ maya no gũbangwo. Ambĩrĩria harĩa ũrĩ na kĩrĩa wĩ nakĩo. Good. We wĩbange.
Thaa ithatũ na ndagĩka 34 tugacokereria o wega thĩinĩ wa rwĩga-inĩ rwitũ rwa mohoro tugakũnyita ũgeni oro rĩngĩ tũthi na mbere. Kũrĩ na ciũria nditũ ciĩyumĩrĩtie ciĩgiĩ ũrĩa kandarathi ya gwaka kĩharo gĩa Talanta yongererekeire mbeca kuma ciringi bilioni 35 nginyanagia ciringi bilioni 45. Ciũria ici ciĩyumĩrĩtie hĩndĩ ĩrĩa kamĩtĩ ya gũthũrima ũigithia wa mũingĩ ĩgĩire na gĩikaro na rũhonge rwa mathako gũkũ bũrũri-inĩ. Rĩu kamĩtĩ ĩno ĩkĩendekithia ũthuthuria wa mbĩko. Na torĩa mwandĩki witũ Kĩmani wa Ngũnjiri aratarĩria, ndeto ĩno yumbũkĩte mũthenya ũmwe tu thutha wa President William Ruto gũtetera itua rĩa gwaka kĩharo gĩkĩ kũgerera mũtaratara wa thirĩ ũrĩa ũkũrĩhwo na mĩaka 15. Something is happening there which we have not audited. Mũcemanio ũrĩa wahanĩkire gatagatĩ ga kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ ũigithia wa mũingĩ PIC na rũhonge rwa mathako gũkũ bũrũri-inĩ ũrongoreirie waki wa kĩharo gĩa Talanta kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere na gwakwo, na kĩũria kĩnene kĩyumĩririe rĩrĩa ũhoro umbũkire atĩ ũiguano wa gwaka kĩharo gĩkĩ warĩ wa ciringi bilioni 35 kĩambĩrĩria-inĩ, no kandarathi-inĩ ĩrĩa yandĩkanĩirwo gatagatĩ ga thirikari na kambuni ĩrĩa ĩhetwo wĩra wa gwaka kĩharo gĩkĩ ithabu rĩrathoma ciringi bilioni 45, ũndũ ũrĩa rũhonge rwa mathako gũkũ bũrũri-inĩ rũtanahota kũheana ũtheri wa ũrĩa mbeca ici ciongererekire. Why did the prices move? Initial contract sum was 35 million, but the signed contract value was 45 million. What necessitated the difference? On our part as Sports Kenya, we are not in a position to answer that because we didn't procure. I've never seen where variation, which is unsupported, is in terms of 10 billion. And even you cannot explain. Rũhonge rũrũ rwa mathako rugĩte atĩ nĩ rwaneanire maratathi mothe megiĩ mũbango wa waki wa kĩharo gĩkĩ kũrĩ ministry ya kĩmbirarũ, no ningĩ gũkagĩa na ciũria cia nĩ atĩa maratathi maya mangĩkorwo matarĩ na ithabu rĩa mbeca iria cikũhũthĩka. The procurement process, it went to Ministry of Defense, and that's when they executed the procurement to that amount. And that plan you transferred, there must be a BQ, which was supposed to be done. The amount, the value of the project, which is supposed to be done. I would request one thing, two things actually, that this agency be done forensic audit. Then we turn this derogation into inquiry. Ndeto ici cihithũkĩte mũthenya ũmwe tu thutha wa President William Ruto gũtetera mũbango wa kũhũthĩra ciringi bilioni 45 iria ciohithanĩtio na kĩgĩna kĩa mathako kwa ihinda rĩa mĩaka 15, ona gũtuĩka mũtaratara ũyũ ũkoretwo ũgĩkĩrĩrwo nganja na kwĩrĩkana nĩ thirĩ mũhithe. And somebody was saying, oh, you know, William Ruto has pledged for 15 years money from the sports fund. Wakapeleka bank kama collateral pesa ya sports fund, waka raise board ati mkopo ya 44.5 billion Kenya shillings in 15 years Kenya will pay interest rate alone of 100 billion shillings. Yes, we have done it, but at least we have Talanta Stadium complete, standing. Kenya cannot continue to be mismanaged in this manner. Kama tumekaa tunaweka the future generations of Kenya katika hatari. No kana kĩgĩna gĩkĩ kĩa mathako nĩ gĩkinyanĩirie matanya makĩo, no ndeto ĩngĩ ĩrathukanĩrio gatagatĩ ka atongoria. Mu president augĩte atĩ kĩgĩna gĩkĩ gĩtikoretwo na umithio oro wothe, no mĩario ĩno nĩ ĩkĩrĩirwo nganja nĩ mũmbunge wa Kĩharũ Ndĩndĩ Nyoro. Sports fund has been there for 20 years. Which other project has it done? Ati sports fund imekuwa hii Kenya for I don't know 20 years. It is also a lie. The current law of sports fund ni ya 2018 na the initial one ni ya 2013. That sports fund has not achieved much because you find a few, a small project there. Ati hawajui pesa ya sports fund ilienda wapi. It is Kenya who should be asking you, nyinyi ambao mko serikalini mulipeleka pesa ya sports fund wapi? Ona thengia wa thirikari gũkorwo ĩkĩrahĩra waki wa kĩharo gĩkĩ arĩ ĩmwe ya tabarĩra iria ng'o thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza, kũronekana ta kũngĩkorwo na kĩihũ kĩumbũkanĩirwo harĩ mũigana wa kĩgĩna kĩrĩa kĩrahũthĩka tabarĩra-inĩ ĩno. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Kĩmani wa Ngũnjiri.
Thegio Kimani wa Ngojiri nĩ riboti yo tũgĩthiĩ na mbere ya ikari ya itura ria Kamulu kanisani umuthi ni matafanirie mũrũrũngano kumana na barabara njũru ĩrĩa yatanyĩtwo gwakwo na kũrĩka mweri-inĩ wa gatandatũ kana mweri-inĩ wa gatatũ mwaka mũhĩtũku ĩndĩ waki wayo watiganĩirio gatagatĩ. Kũringana na ikaria ya barabara ĩno ĩkoretwo ĩrĩ ũgwati mũnene kuona na thengia wayo kwambĩrĩria gwakwo yatigirwo gatagatĩ na mĩtaro mĩriku mũno na ĩrĩa nĩ ũgwati kũrĩ ahũthĩri ayo. Ikaria ya nĩ maugĩte gũkinyanĩria na rĩu biacara nyingĩ nĩ irĩkĩtie kũhingwo na nyũmba gũthamwo kuona gũtirĩ andũ marenda gũikara kana kwambĩrĩria biacara mwena ũcio. Barabara ĩno nĩ twereirwo 2024 ĩkarĩka 2025 March na thaa ici tũrĩ 2026 March na ndĩrĩ yarĩka. Tũroria Sakaja barabara ĩno tondũ kwa mapu nĩ ĩronania nĩ ĩkĩrĩtwo rami na ndĩrĩ rami rĩ, mbeca ciagĩire kũ? Arĩa makaga rĩ mathire kũ? Tũroria haki itũ ĩtendeke tondũ barabara ĩno ĩhanĩte mũgũnda. Wa kerĩ nduthi tũrarĩhaga ciringi 50 na nĩ kilomita 1. Leo nduthi ĩrarĩhia ciringi 200. Wamama wameumia, tunateseka sana. Nĩtũthĩnĩkĩte mũno, thirikari tũkĩrai mũtwakĩre. Forward pass sako ilikuwa imeanza kukuja barabara hii, lakini sasa wamebadilisha wanapitia njia ya chini. Ile barabara Bishop Wanyoro alitengeneza pale kwetu ndio wanatumia. Shida kubwa ni transport. Maduka biashara imefungwa. Sasa kanisa hatuendi. Sisi wa kanisa yetu wa Katoliki. Wakati mvua imenyesha hatuendi kanisa. Hii kanisa tunajenga imesimama sababu Wakristo wale tunajenga wakuji kanisa. Sijui ama alikuwa ndio contractor alikuwa nafaa ama walijitafutia mtu wao ambaye watamanipulate venye wanataka ama ni nini juu kazi yenyewe. Hii barabara hata ukitembea nayo kuanzia mwisho mpaka hapa ni mto, hakuna mahali unakanyaga. Hata mama mwenyewe hata kukinyesha tu saa hii watu wanaenda wakianguka. Wanateleza wenyewe huko wanaanguka. Unapatana na mtu amechafuka na mwili unadhani amelewa, lakini si kulewa, barabara ndio mbaya. Haya pikipiki zetu zimejaa mashida. Hata saa hii karibu kila mtu analia. Tunaweka sprocket, tunaweka bearing, tunaweka hata tunabadilisha kila kitu mpaka brake pad. Nao aikari a Rwai nĩ matetete kumana na kuongerereka kwa wĩgwatĩri wa mĩgũnda ya mũingĩ ĩrĩa ĩrĩ mũgũnda-inĩ wa Embakasi Ranching rĩu makĩũria thirikari ya county hamwe na wathani wa matũra ũgitĩre mĩgũnda ĩno ndĩkegwatĩrwo nĩ andũ kĩũmbe. Makĩaria marĩ mwena wa St Peters, aikari aya maugĩte kwa ihinda rĩrĩ kũrĩ na mũndũ kĩũmbe wĩgwatĩire na kũiriga kĩharo kĩa ĩka 5 gĩa gũthakĩrwo nĩ ciana, makiuga igeria rĩao rĩa gwetha ũteithio nĩ rĩringĩte ihiga. Maugĩte nĩ mahũrĩte riboti ceceni-inĩ ya Njirũ ĩndĩ gũtirĩ ikinya rĩtacũkĩirio mũndũ ũrĩa wĩgwatĩire mũgũnda ũyũ mũgarũ na watho. Taito iria cingĩkorwo cicarendetwo nĩ Embakasi rĩ, ũrarega gũtuonia nĩkĩ? Na we tũgakũria atĩrĩ angĩkorwo ndũrĩ na ungumania rĩ, kũu gwaku he nyũmba ĩrakirwo ya ibandĩ, tũrenda kũmenya ĩrakirwo kwao na ũcio ũratuĩka nĩwe mwene rĩ, na gũkũ nginya thigari cikaraga nyũmba ici cia raundi cia mabati rĩ, kũratuĩka nĩ cia mũgũnda wa mũndũ. Tũrenda kũria atĩrĩrĩ thirikari, mũgũnda ũyũ ũgĩkwo subdivision rĩ, warĩ kũ DC? Ore rathiĩ kĩendagĩrio private developer nĩ tũramaka mũno nĩ ũndũ wa rũciũ rwa ciana citũ. So nĩ tũroria rũhonge rwa DCI Rwai na DCC makorwo makĩingĩrĩra ũhoro ũyũ tondũ hĩndĩ ĩrĩa ũkuona indo cia mũingĩ ikĩbamĩrwo nĩ kuga andũ acio matirĩ na bata wa itũra rĩu. Na nĩ tũĩ ũndũ wa kũmakania nĩ tũĩ andũ arĩa me hau tikari arĩa maikarĩire ite icio directors aingĩ matikara Rwai, na kĩrĩndũ kĩrĩa kĩratũmakia nĩ gũkorwo atĩ he maũndũ mangĩkorwo magĩtũma meherere mwena ũyũ wa Rwai tondũ ũngĩkĩrora ona okorwo nĩ andũ arĩa meho matikara gũkũ. Mũrari na mũroki na mũrari nĩ ũmenyaga kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa mũciĩ wa Mbara. Koguo rĩ ciarĩ ndĩrĩ korwo ũgĩtwĩra mũgũnda witũ wekirwo public participation. Ũira mwerũ wĩgiĩ wagarari wa watho hĩndĩ ya gĩthurano kĩnini kĩa Mbeere ya rũgongo nĩ wĩyumĩrire igoti-inĩ inene rĩa Embu cira-inĩ wa gũtetia ũhotani wa Leo wa Muthende
uria wambikitwo ni mung'ethaniri wake Newton Karish wa kiama kia DP kuhitukira uira uria urutirwo ni Njeru Ngari. Kariuki augite mutaratara wa githurano giki ceceni-ini itiganite ni wagumirwo ni mathina kihiri, undu uria Kariuki augite wahuthikire guthoga maumirira ma githurano giki. Nishikaro cia igoti inene ria Embu kuria agent munene wa muhuraniri wa giturwa kia ubunge Mbeere North Njeru Ngari akirugamirira muhuraniri wa DP Newton Karish atemanirie wira ungi wigimaine na riboti cia uici wa githurano. Ngari arauga ceceni cia Gitifuri na Nthawa kuria kwari na mihari iri ya uikia wa kura ni kwagire na ithagathago na mĩhang'o ya uikia wa kura ikiamba kurugama na thengia uguo gukigia na ngahiha mathaini ma hwaini. Kwanza wamama walikuwa wameambiwa ukipiga kura kuna mahali utaendea unga. Ukipiga kura utaenda ukichukua unga. Kuna mwingine alikuwa unakutana naye anakuambia tumeambiwa tupige kura, tutachukua unga na mafuta. Na bado kuna watu ulikutana nao anakuambia tumeambiwa tupige kura, tutapewa 500. Augite maya makihanika rimwe na wa Siakago riria mukiririe thimu ya hinahi kuma kuri umwe wa arugamiriri akimutariria ati ni kwari na maafitha thirikari makinyire ceceni-ini ya Gitifuri na guthoga mĩhang'o ya uikia wa kura. Walikuwa naambiwa wakipewa hongo waende wachague the fourth respondent ambaye alikuwa candidate wa muda. So there are also some niliripotiwa nikaambiwa walikuwa wanapewa down payment ya 200, alafu wakienda sasa wakipiga kura mtu apige picha akirudi anapewa the balance. Ngari augite igeria riake ria gukinya ceceni-ini ino ni riatungirio mihinga kihingo-ini amu ni kwari na maafitha magiririe aingire niguo ataukirwo kiria giathiaga na mbere. Nilibahatika kwenda almost police stations zote almost. Yale niliyaona yalikuwa pia maajabu kwa sababu sijawahi ona hivyo. Nimesema nimesimamia uchaguzi sana kwa sababu hata mtu mwenye anajua kuandika, hata mtu mwenye anajua soma na kuandika alikuwa anasaidiwa. So kulikuwa na usaidizi mwingi sana kuliko mbele. No uria wa makire agent Newton Karish ni kugirio kunyita itemi mĩhang'o-inĩ ya utari wa kura amu mathandũkũ maigirwo ngari ni gukirikana no nginyagia minister wa uruti wira wa muingi Joyfrey Roko uria wari mũmbunge gũkũ akinye niguo utari wa kura wambĩrĩrie. Hapo awali tulikuwa tumejulishwa ya kwamba watu walikubaliwa kuingia kwa police station lakini wasiingie na magari. So wao wakati walikuja waliinsist ya kwamba wanataka kuingia na gari ndani, lakini nao wapiga kura wakaresist na wakakataa. So hiyo ndio ripoti yenye nilipata kwamba wamekuja na wakasema wanataka kuingia na magari. Na hapo sasa furugu ikaanza, ukawa na commotion na kutoka nikapigwa nikaambiwa hata mpiga kura mmoja amepigwa risasi. Ceceni ingĩ iria ciagomeirwo nĩ ithagathago nĩ Kaungu na Makũngũrũ. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa Ndung'u. Riboti iyo ya Mwaura wa Ndung'u nĩyo tũgũikĩria nayo oro rĩngĩ, ndũgetĩkĩre gũtegetura mũtambo, nĩ tũgũcokereria. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward a legacy of genuine journalism. We bring you not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation, for reporting that digs deeper and informs better. Nitwerute kumatha kirathimo kia Ngai na wega wake. Niamu kurathimwo ni mundu urumbuagia aria matari hinya. Ucio Jehova ni ari muhaturaga hindi ya mathina. Twerute kumatha irathimo cia Ngai. Kwigwatira skiza tune kurathimwo hihinya *811 *227 hash.
kiumia giki tabarĩra-inĩ ĩno tũrakũrehe hakuhĩ na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku na gũkũrehera nyũmba o ũndũ ũmwe na mĩgũnda ya raithi ĩrĩa ũngĩgwatĩra ũhũthũ wĩta mũgũri kana mũigithia wa mbere. Oho nĩ tũkũnyitanĩra na mũtaaramu wa mbeca akũiyĩre thiri cia ũrĩa ũngĩkomberwo mbeca raithi, thutha-inĩ tũingĩre kona ya ũgemu nĩguo ũheo motaro ma ũrĩa ũngĩbanga na gũthakaria nyũmba yaku hamwe na mangĩ maingĩ. Ĩno ti tabarĩra ta iria ingĩ, nĩ rũgendo rwa gũthoma, kũhĩga na gũkinyanĩria kĩroto gĩaku. Nyitanĩra na ithuĩ kiumia gĩkĩ wona ciehanda thaa 2 cia ũtukũ, na o ta mũtugo o mũndũ nĩ mũrore. Tũingĩre thĩinĩ wa iharo-inĩ citũ nĩ mbĩtĩka iharo-inĩ na macindano ma mwaka ũyũ ma WRC Safari Rally makambĩrĩria mũthenya wa rũciũ nginyanagia mũthenya wa kiumia. Matereba 46 kuma ituri ciothe cia thĩ makanyita itemi, Kenya ĩkĩrũgamĩrĩrwo nĩ matereba 18 gĩkĩro-inĩ kĩa Rally 2 ARC. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ Ng'ang'a wa Nyokabi aratarĩria macindano ma mwaka ũyũ marĩ na mogarũrũku ũkĩringithania na miaka mihituku. Get set for another spectacular chapter of WRC and brace yourself. Thutha wa ng'aragu nene ya miaka 19 macindano ma ngari ma WRC Safari Rally nĩ macokeririe gũkũ bũrũri-inĩ mwaka-inĩ wa 2021, a Kenya makĩonania wendi wao wa macindano maya kumana na namba nene ĩrĩa yumĩraga gũkenerera mwago ũyũ. Cars run higher ride. Macindano ma mwaka ũyũ magũkorwo na mogarũrũku manene, ũndũ ũrĩa macambĩki ya macindano maya mabatie gũkorwo makĩmenya mbere ya macindano maya mambĩrĩirie mũthenya wa rũciũ. Kenya is rallying in its mogarũrũku manene mwaka ũyũ nĩ atĩ macindano maya magatabanĩrio Naivasha, mũgarũ na ũrĩa makoragwo makĩambĩrĩria gũkũ Nairobi nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya KICC, ũndũ ũmwe na thitĩji ya kerĩ ya Kasarani Super Stage. But it is a first Safari victory. Elvin Evans. Mũgarũ na ũrĩa hau kabere shakedown ĩkoragwo ĩgĩtabanio mũthenya wa Jumatano, mwaka ũyũ shakedown ĩgatabanio rũciũ gĩcigo-inĩ kĩa Nawisa. Thutha ũcio mĩaraho o ya mũthenya wa rũciũ, matereba 20 mambĩrĩria thabarĩ ya kũrona nũ ũgũkorwo agĩcangarara mwaka ũyũ. Kũringana na FIA, itua rĩrĩ rĩkinyũkĩtio ĩrĩ ta ĩmwe ya njĩra ya gũteithĩrĩria kũnyihanyihia ngarama ya kũharĩria macindano maya marĩa aingĩ maugaga nĩmo macindano marĩa maritũ makĩria mũtaratara-inĩ wa WRC. It's just given the crew. Elvin Evans, Scott Martin, you are winners of what is, and no arguments here, the toughest rally on the World Rally Championship calendar. Handũ-inĩ ha metha ya mathako ya Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Ng'ang'a wa Nyokabi. Kĩgomano kĩa mathomo ma ũthundũri na wa ũkũria wa taranda cia mũbira wa magũrũ rungu rwa FKF gĩcigo-inĩ kĩa rũgũrũ rwa bũrũri nĩ gĩtirihirwo ũmũthĩ kaunti-inĩ ya Kisumu. Manyabara kuma kaunti cia gĩcigo gĩkĩ makĩamũkĩra mathomo maya. Gĩcigo gĩkĩ nĩ gĩa gatatũ thutha wa icigo cia Nairobi na gĩcũa-inĩ. FKF gĩtanya mathomo maya nĩ megũteithĩrĩria harĩ ũkũria wa mũbira wa magũrũ makiria kuri anake na airĩtu kuma marĩ o anini. FKF oho ĩratanya gũtambia mathomo ituri-inĩ ciothe cia bũrũri matukũ-inĩ megũka rungu rwa mũtaratara wa FIFA wa kũhũra njeki ũkũria wa mũbira wa magũrũ. Nimefurahia sana, nimekuja kulearn na nitazidi kulearn na learn vitu mpya kutoka kwa hii talent identification na I'm so grateful. From where I come from, kuna talents nyingi sana na itakuwa kitu poa sana juu tuko hapo kwa grounds, tuta scout players wetu na itawasaidia kufika hapo national team. Kuna mtu hiya kuna dream ya kufika national team but vile angefika ingekuwa noma, but through us watapata opportunity ya kwenda hapo juu Kitale ni home of talents, more especially St. Anthony's pia ni home of talents. Tumekuwa tukingoja for a very long time. Ukiangalia kama kwetu West Pokot tumekuwa minded for a very long time. Hakuna mtu
tuone wachezaji ama tuone watoto wadogo kwa hizo kategoria tumeambiwa. So ile hii kitu imekam, at least naweza represent kitoka hapa, naweza rudi home ama mtaani, naweza represent watu wadogo wa huko, at least hata sauti zao zisikike, talent zao zionekane kwa national level. Unlike kitambo hakuna kitu kama ingeifanyika. This is a plus for our new administration. You remember when we were looking. Na ngucanio nyanya cibangĩtwo gũthakwo ũtukũ wa ũmũthĩ rĩrĩa ngucanio cia gĩkombe kĩa UEFA Champions League raundi ya 16 ũkũingĩra thikũ ya kerĩ. Ngucanio-inĩ ya mbere Arsenal maranyitwo ũgeni nĩ Bayern Leverkusen bũrũri-inĩ wa Germany, naguo cihanda thaa 5 ateteri a gĩkombe gĩa PSG manyite ũgeni ahotani maita merĩ Chelsea. Bado Glimit kuma Norway manyite ũgeni Sporting Lisbon kuma Portugal. Nayo ngucanio ya mũthia ahotani maita 14 gĩkombe gĩkĩ Real Madrid manyite ũgeni ahotani ya mwaka wa 2023 Manchester City